മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. കണ്ണും 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 കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. ആകാശവീതിയിൽ മാലാഖമാരവർ സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായി താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിടുവാനായി വനതാരിൽ നിലച്ചിരുന്നു. ആകാശവീതിയിൽ മാലാഖമാരവർ സ്നേഹത്തിൻ നിറകുടമായി താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിടുവാനായി വനതാരിൽ നിലച്ചിരുന്നു. നല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. നല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനി മെല്ലെ രാവിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. കണ്ണും 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 കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. ജീവന്റെ പാതയിൽ കാരുണ്യ കനവാൻ കരുണാദ്രനലിഞ്ഞ ദിനം ആലോലമാട്ടിൽ അടിച്ചിടുവാനായി കൃപയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ജീവന്റെ പാതയിൽ കാരുണ്യ കനവാൻ കരുണാദ്രനലിഞ്ഞ ദിനം ആലോലമാട്ടിൽ അടിച്ചിടുവാനായി കൃപയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്ര നല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനിൽ രാവിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. ഇത്ര നല്ല സ്നേഹത്തെ തന്ന നല്ല നാഥനിൽ രാവിൽ പാടി സ്തുതിക്കാം. കണ്ണും 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 കാത്തിരുന്നു മണ്ണിലൊരു പൈതലിനായി കാതോടു കാതോരം കേട്ടിരുന്നു ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. ദൈവപുത്രൻ പിറക്കുമെന്ന്. I wonder this afternoon what kind of gift you might have under the tree for yourselves, or what kind of gift you might have purchased for somebody else who's a loved one. Maybe your wife, maybe your mum or your dad, maybe your children. You purchased something and you've wrapped it. You've wrapped it so that nobody else will know what it is until that day. 2 days time. 2 days time. Now I better start Christmas shopping. I hope you've all done yours and you've all got it prepared and beautifully wrapped so that on that Christmas morn, when somebody takes that present, receives it from you as a gift from you, it will have that experience of knowing that it was meant for you, that they designed that one present to be for you. You know, that's the experience that we should have when God gives us his gift of the babe of Jesus in a manger. You know, so many people around right now are celebrating Christmas, but there's no gift involved. There's no gift of God's Son Jesus Christ in their minds. No, they might have presents, they'll have tinsel, they'll have a Christmas tree, they'll have lots of food on Christmas Day. Probably started it already. But all of those things are peripheral. They're great, we enjoy them, but it's the gift that God sent his Son Jesus Christ. You know, in that little stable, there wasn't any tinsel, there was no baubles, there was no Christmas tree. There was probably a couple of cattle and some donkeys, maybe some sheep and some chickens, but there was nothing there as a gift. Not until the shepherds came and visited the babe. And what did they bring? They brought a lamb, because they had nothing else. They had nothing to bring. But what they did have, they brought. The wise men came from the east. We don't know how much longer it took them to get there. They went to the house, not the stable. But they brought gifts. And we know of 3 of the gifts at least. Gold, frankincense, and myrrh, and each one had a significance for the King of Kings who was to be. What are we going to bring for Jesus this Christmas? Do we have something special? Not something tangible we put under a tree, but something from our hearts. There's one of those carols that we often sing in English,
that talks about that, about the shepherd bringing a lamb. If I were a wise man, I would do my part. But what I have, I will give you. I'll give you my heart.